Vamos a hablar con otra víctima del 7 de octubre. El ministro de Innovación, Ciencia y Tecnología de Israel, un miembro del Partido Azul y Blanco, partido de Benny Gantz, es nuestro invitado. Es considerado un genio de la tecnología capitalista de riesgo, fundador de la comunidad digital para emprendedores más grande de Israel. Pues nuestro invitado, el ministro Izhar Shay, perdió a su hijo. El soldado Yaron Shay fue asesinado por Hamás el 7 de octubre. Y Ana, lo primero es presentarle nuestras condolencias al señor ministro Shay y condenar los hechos del 7 de octubre que cobraron tantas vidas de inocentes de Israel. Good morning, Mr. Izhar. Thank you very much for your time today. And let us begin by saying that we absolutely condemn the attacks of the October 7th that took the lives of so many innocent people, including your son. Thank you very much. Thank you for having me, and I appreciate your noting of the falling of my son, Yaron. He was a hero who protected the lives of hundreds of civilians. Together with a few other teammates, they managed to protect and save the lives of hundreds of people who were the target of the Hamas attack on that day in their section of the border. So we lost our son in that terrible day, but he did save the lives of many people. That gives us a meaning and some sort of a consolation. Bueno, primero que todo, Julio agradece por esa mención a su hijo. Él lo considera un héroe porque protegió la vida de cientos de civiles junto con otros compañeros. Salvaron la vida de cientos de personas que eran objetivo de Hamás ese 7 de octubre, que cruzaron la frontera. Ellos perdieron a su hijo, pero les consuela que él pudo proteger la vida de otras personas. Ana, por favor, cuéntenos de su hijo. ¿Cuántos años tenía? ¿Qué sueños tenía? ¿Qué pensaba hacer con su vida? Can you share a bit with us about your son? I mean, how old was he? What dreams did he have? What were his goals in life? Yes, thank you for asking. Yaron was 21 years old at his falling. He was a beautiful boy, definitely from the outside, but more important from the inside. He was a charismatic leader. He was very passionate for music. He loved classical music, pop music, all kind of fashions of music. He played the piano for 11 years. He was an excellent piano player. He also liked to sing, and he was also very passionate about sports. He liked football, European football, Spanish football, South American football. He was an expert. He knew the teams, he knew the coaches, he knew the statistics, and he was also an avid fan of a local team here in Tel Aviv. And his dream in life was to actually become a professional soccer football coach. He wanted to study to become a coach and to coach professional teams of fútbol. Pues tenía solo 21 años, nos dice que era un hombre con un alma hermosa, era bello por dentro y por fuera, era un líder carismático, apasionado por la música, le gustaba la música clásica, el pop, en general le gustaba toda la música, tocaba el piano desde hace 11 años, era un pianista excelente, le gustaba los deportes también, le gustaba mucho el fútbol europeo, el fútbol español, nos dice que el suramericano también era experto en estadísticas de fútbol, en los diferentes equipos, en los entrenadores, también era fanático de un equipo local en Tel Aviv. Digamos que su sueño en la vida era convertirse en entrenador de fútbol y quería estudiar para convertirse profesional en eso, para ser profesional en eso. Ana, él ha sido un ministro técnico de ciencia, de innovación. Pero yo quisiera preguntarle por lo que ha pasado después de ese lamentable 7 de octubre que seguimos condenando. ¿Cómo le ha parecido a él el manejo del gobierno del señor Netanyahu después de lo que pasó el 7 de octubre a hoy, que estamos ya
en marzo de 2024. We wanted to know your opinion about what has happened after October 7th and the response given by Israel towards these horrific attacks on October 7th. What is your opinion about the response of Israel and of the Prime Minister Benjamin Netanyahu? So, as you may know, I'm a political opponent of Netanyahu, but this doesn't necessarily mean that I automatically condemn everything that he has decided to do. I believe that all in all, the response of the Israeli military forces was and still is appropriate. We are managing this war against a very atrocious, a very significant enemy that has no rules and has no respect for civilian life or for any other rights of civil lives on both sides of the border. And because of this is a special challenge for our government. Having said all of this, it took us too long to recover and to engage on the government level. The government has not been efficient enough in handling all the civilian ramifications of the war that is taking place. We have tens of thousands of people who were displaced from their homes, and the government has not been able to fully respond to their economic and safety and security challenges. There are many ramifications to the fact that all these people had to leave their homes and cannot go back yet, both in the north and the south of the country. And on the political aspect of this, I believe that Netanyahu should have taken full responsibility, should have declared that he is fully responsible for everything that happened that led to October 7th, and hence he should have submitted his resignation already. I do hope, as many other Israelis hope, that sometime in the foreseen near future, Netanyahu will declare that he is assuming responsibility and will resign from his post as Prime Minister. Bueno, como sabemos y bien dijimos en la introducción, él es un oponente político a Netanyahu. Nos dice que eso no significa que condena automáticamente todo lo que el líder israelí hace. Nos dice que cree que la respuesta de los militares israelíes es apropiada porque están lidiando con un contrincante en esta guerra atroz, un enemigo bastante importante que no tiene reglas, no tiene respeto por los civiles, no tiene respeto por ningún derecho de ningún lado de la frontera hacia los civiles. Por eso es un reto para su gobierno, digamos, responder a este enemigo con el que se enfrentan. Habiendo dicho eso, dice que les tomó mucho tiempo recuperarse y dar una respuesta significativa a lo que ocurrió después del 7 de octubre. La respuesta del gobierno no la considera eficiente, sobre todo por las ramificaciones, por las consecuencias que ha tenido para cientos de miles de personas que fueron desplazadas de sus hogares tanto en el norte como en el sur. Nos dice que el gobierno no ha respondido a sus necesidades de seguridad ni económicas, así que digamos que esas personas que fueron sacadas de sus hogares no han podido volver y por eso, por ese lado, no considera eficiente la respuesta de Netanyahu. Por el otro lado, en el aspecto político también dice que tampoco ha asumido la responsabilidad por lo que pasó el 7 de octubre y él debió renunciar. Él espera que en el futuro cercano Netanyahu diga que es responsable de lo que ocurrió el 7 de octubre y que renuncie. Un informe de inteligencia de Estados Unidos pone en duda la supervivencia de Netanyahu como primer ministro y afirma que Hamás y su red de túneles no serán destruidos, algo que Netanyahu siempre ha hablado. Le quiero preguntar cuántos días cree él que le quedan al primer ministro. A new report about the United States says that, it puts that in question the survival of Benjamin Netanyahu as prime minister. Also, it states that Hamas will not be destroyed. Let us ask you, in terms of Netanyahu, how much time do you think he has left in his current position? It is hard to tell. From a political standpoint, Netanyahu is strong in Israel, and he has a strong coalition. So on that end, it is hard to predict whether this coalition will fall apart or it will last all
through the next couple of years, or more than a couple of years, until 2026, which is when the elections will take place, the next elections in Israel. On the perspective of the American pressure and what this means to Netanyahu, he's definitely under significant pressure. This is not only an external issue. Netanyahu refused to set strategic goals that have a practical sense. The only strategic goal that he set forward was to destroy Hamas completely, which is a very long-term goal. We are all for this, but we all know that it will take years to accomplish, and this is not a realistic goal for the next few months. We are under international pressure, and hence the goals of this war have to be such that the public in Israel can understand, can identify with, and can agree to the practical terms. The first priority is and should be bringing the hostages back home, and this is the top priority of the government. Only after bringing them home, we will be able to see that we are going to the next phase, which is a long-term phase of destroying Hamas, which is long-term. As far as this relates to Netanyahu, hopefully his government will not last until 2026. Hopefully the public pressure in Israel will lead Netanyahu to eventually understand that he has to assume responsibility, resign from office, and bring this back to elections. Pues nos responde que es muy difícil de decir desde el punto de vista político cuándo va a salir Benjamin Netanyahu del poder, porque nos dice que él es muy fuerte dentro de Israel, tiene una coalición bastante fuerte, por eso no puede predecir si su coalición se va a quebrar o va a terminar, o van a pasar un par de años hasta 2026, que es cuando las elecciones espera se lleven a cabo. Nos dice que desde la perspectiva de la presión de Estados Unidos sí está bajo una presión bastante significativa, una presión externa que también se lleva al interior de Israel, porque no tiene unas metas estratégicas que tengan un sentido práctico. Su única meta ha sido destruir a Hamás, la única meta que se ha trazado, y es una meta que él considera a largo plazo. Todo el mundo está a favor de eso, por supuesto, pero tomará unos años en cumplirse, entonces no es realista pensar que es algo que se va a realizar o culminar en algunos meses, así que la presión internacional bajo esas, digamos, consideraciones sigue latente. Nos dice que hay otra meta muy importante que el público de Israel espera, y es que se traiga a estos secuestrados que tiene Hamás en su poder a casa. Luego de lograr este objetivo, pues sí pueden seguir a la siguiente fase, que es destruir a Hamás, que como nos decía ya es una meta más a largo plazo. Y pues relacionado con Netanyahu nos reitera que espera su gobierno no dura hasta 2026, que termine antes, y que esa presión en Israel lleve a esa consecuencia de que él entienda que debe asumir responsabilidad por lo que ocurrió el 7 de octubre y renunciar inmediatamente. Después del sacrificio que hizo su hijo y Aarón y muchos otros como él, a mí me gustaría preguntarle qué siente y qué piensa ante el gran debate que no es nuevo, pero que se da en estos días sobre la ley de enrolamiento, la ley del servicio militar obligatorio. After the sacrifice that your son did, but that so many others have made, we wanted to know what's your opinion about a subject that is a debate right now, and it's also been a debate in the past, and it's the law forcing people to enroll in the military, that mandatory military time. What is your opinion about it? Well, young people in this country, in Israel, have to enroll to the army in order to protect their nation. We saw the importance of this enrollment in the October events and the months after October. We all understand that we need these young people to enroll and to take part in defending our nation. I did this as a young 18 years old person. So did my wife. So did my 4 children, a girl and 3 kids. Yaron was the youngest of them. So we all know that this is an important part of living here in Israel. We do have differences between us and some parts of the population here who have different priorities, but everybody understands that the rules have changed. We have no other way but to seek
the enrollment and to seek the help of everybody who is young and capable in this country to protect our nation. They do not necessarily have to go to the army. There are other ways as to help the community. You can volunteer in various hospitals. You can volunteer in all kinds of community services. But you have to give anything you can and everything you can to your country and to your nation. And I hope that when this law eventually evolves into the parliamentary discussions, everybody will be on the same page. Everybody will understand that all people in this country have to chip in, have to participate in the mission of protecting our nation. Él espera que cuando esta ley parlamentaria se discute, todos estén en la misma página y entiendan que deben participar en esta misión de proteger a Israel. Nos dice que todos los jóvenes en el país deben enlistarse al ejército para proteger a la nación, y después del 7 de octubre se entendió mucho más la importancia que esto tiene. Todos los jóvenes deben responder y hacer parte de esto. Nos dice que así fue el caso de sus 4 hijos, de su esposa. Jerón, el que murió recientemente el 7 de octubre, era el más joven, y saben de la importancia de servir a Israel. Por supuesto, hay unas diferencias dentro de la población israelí con respecto a eso, que creen que a lo mejor hay otras prioridades, pero ellos conocen y saben que las reglas ya han cambiado después del 7 de octubre y que no hay otra forma de asumir todo esto que está pasando, que los jóvenes protejan a la nación y se involucren, no necesariamente solo yendo al ejército, sino también que hay otras maneras como ayudar a la comunidad, hacer voluntariados en hospitales, en servicios comunitarios. Hay que hacer cualquier cosa, dice él, para proteger a su país y a su nación. Usted, que fue ministro de Ciencia y Tecnología en Israel. Israel es un país que, como todo el mundo sabe, después de Silicon Valley es un poco el paraíso de las tecnológicas. ¿De qué forma está afectando esta guerra a Israel, pensando que muchos de los trabajadores de las tecnológicas están ahora en el frente de batalla? Thinking about Israel as perhaps sort of a paradise for tech startups. How do you believe that this current war is affecting the tech startups in Israel, considering that many of the people that worked in these startups are now at the war? This is a good question. Actually, we are facing significant challenges now, but we are also facing very significant opportunities. As it so happened in history, in many geopolitical crisis situations, the case in Israel will probably be the same. The tail end of wars always leads to significant investments in infrastructure. High-tech in Israel is a critical and very significant infrastructure, and we already see a growing interest on behalf of international investors in investing in the Israeli high-tech. This has been the case always in Israel. International investors are looking for technologies, are looking for bright Israeli entrepreneurs who put together startup companies. And as Israel became startup nation, became the Silicon Valley of the Middle East and Europe, and second only to the United States in producing publicly traded companies on the U.S. stock market, we believe that this will continue to be the case. I am involved in the local innovation ecosystem in Israel. I do see hundreds of entrepreneurs coming back from their military duties in Gaza and in the north. They already are putting together business plans, putting together companies, and I believe that what we are going to see over the next few months and moving forward is a new wave of Israeli innovative young companies. We call them startup companies, and they will provide products and solutions and many other experiences for the global market. They will provide for a better world. Pues él está muy optimista frente a este tema, porque si bien la guerra enfrenta o representa ciertos retos significativos, también representa oportunidades. Nos dice que así como ha pasado en otras crisis geopolíticas en el mundo, también en Israel será igual, y cuando esta guerra termine o cuando transcurra esta guerra, pues él espera que la inversión en infraestructura sea positiva para Israel. Nos dice que la tecnología es una de esas sectores en donde se espera una inversión, donde se despierta un gran interés por parte de inversores internacionales. Esperan que
la tecnología atraiga muchos inversores porque están buscando en Israel también nuevas tecnologías y esos emprendedores que saben sobre el tema. Nos dice que es el Silicon Valley de Medio Oriente y ha introducido varias empresas importantes de ellos en la bolsa en los Estados Unidos y él espera que siga siendo así. Nos dice que él está involucrado mucho en este ecosistema y hay muchos emprendedores israelíes que vienen de la guerra en la Franja de Gaza, que vienen hablando de sus planes de negocio, de las compañías que quieren adelantar, y eso se va a ver reflejado en un crecimiento en los próximos meses. Él espera que haya una nueva ola de innovaciones, de pequeñas empresas que empiecen a surgir, y eso va a empezar a dar ciertos productos que pueden ser, digamos, de motivo de exportación y que pueda también, digamos, contribuir al mercado global. Esta mañana, en una declaración que no creo haya antecedentes, de un líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, el senador demócrata, ha dicho que Benjamín Netanyahu ya no representa las necesidades del pueblo de Israel después de lo ocurrido el 7 de octubre. Ha señalado que, además, que se debe ir a nuevas elecciones para tener un nuevo líder y que la solución del problema pasa por los dos estados. ¿Qué piensa él de esas declaraciones que ha dado hoy Chuck Schumer en el Congreso, que creo que, como digo, no tiene antecedentes, de una líder del Congreso de los Estados Unidos en contra de un primer ministro de Israel? A ver, Ana. We wanted to ask you about the comments made this morning by Chuck Schumer. He's the leader of the majority in the Senate of the United States Democratic Party. And perhaps this is something that's never been seen before. And it's that he, in front of the Senate this morning, he said that Benjamin Netanyahu no longer represents the needs of the people of Israel, that there needs to be new elections and that there needs to be, a solution. And among those solutions could be the two-state solutions. What is your opinion about these recent comments made by Mr. Chuck Schumer? So I will divide my answer to two separate answers. One of them is Israel is a strong democracy with strong democratic processes. Our allies, and definitely the United States, is our best strategic and also a friendly ally. We appreciate everything the United States is saying through its representatives. But this is an internal Israeli issue, and I would suggest that the American leaders deal with internal American politics and do not suggest changes of administration in Israel when they look at us from the outside. Having said all this, I think that what Senator Schumer or Congressman Schumer stated is actually close to my opinions on various fronts. I believe, as I said earlier, that Netanyahu should have resigned already. I believe that the Israeli public should go to the polls and vote and decide upon a new leadership. And when we get into this situation, when we have new elections, we have a leadership in Israel that represents the majority of the voters in Israel, and that leadership would have the mandate to make strategic, significant decisions as to whom do we negotiate with, what is the eventual political and military solution that we are seeking with our neighbors, and how do we go about bringing a quiet and more peaceful situation into the Gaza border and to the northern border. That situation may lead eventually on the long term to two states, maybe lead to other peaceful resolutions, but this will be on behalf of a new government in Israel to decide, not the current one. Well, thank you so much for being with us in W Radio. It's been a pleasure having you today in our show. Thank you for having me. Thank you so much. Bye bye. Él divide su respuesta en dos. Dice que la primera respuesta es que Israel tiene una democracia bastante sólida, tiene un proceso democrático bastante fuerte. Estados Unidos es sin duda el socio y amigo estratégico más importante que tienen y respetan y aprecian todo lo que dicen sus representantes, pero esto es un asunto interno de Israel. Nos dice que Israel debe lidiar internamente con sus problemas, así que no espera
que sugieran estos cambios internamente de Israel, más bien que miren adentro a su país. Entonces, habiendo dicho eso, se aclara que él es cercano a la opinión que tiene el senador Schumer. Nos dice que él también, desde su punto de vista, debió el primer ministro Benjamin Netanyahu haber renunciado hace mucho tiempo. Israel debe salir a votar para escoger un nuevo liderazgo, y cuando tengan esas elecciones, ese líder que represente la mayoría de los votantes en Israel deben tener esa potestad para poder tomar decisiones estratégicas sobre con quién se negocia, como qué solución pacífica se encuentra en la frontera con Gaza y al norte, y qué solución militar también se encuentra con sus vecinos para poder proteger la región. Entonces nos dice que esa situación va a llevar eventualmente a la solución de los dos estados u otra solución pacífica, pero no debe ser una solución que se encuentre con este gobierno, sino con uno nuevo.